Good morning to every one of you. I have great pleasure in welcoming you all for this Wellness and Magizhchi series number 35, which has been organized by Rotary Club of Chennai, Gemini. We have been doing it ever since July 2020. In the lockdown period, எங்களுக்கு ஒரு blessing in disguise. ஏன்னா we are able to meet so many experts in different fields. அதாவது ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லயும் டாப் பீப்புள் நம்ம we are able to meet them through Zoom and listen to them, learn from them. இப்போ இன்னைக்கு அந்த வகையில நம்ம கூட டாக்டர் விருதகிரிநாதன் அப்படின்னு நம்ம கூட வந்திருக்கிறாங்க. On behalf of every one of you, I welcome you, sir. நிறைய பேருக்கு விருதகிரிநாதனை பத்தி தெரியும், பட் இருந்தாலும் as a formality I have to introduce him. டாக்டர் விருதகிரிநாதன் ஒரு கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் பிசிக்கல் ஹெல்த் ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்ததுன்னா ரெண்டுமே பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னைய டாபிக் இம்பாக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஹவு டு ஓவர் கம். இந்த காலத்துல ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனாலதான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம், அதனால என்னென்ன தீமைகள் நமக்கு வரக்கூடும், அதை பத்தி எல்லாம் சொல்றதுக்கு டாக்டர் விருதகிரிநாதனை விட ஒரு சிறந்த மனிதர் இருக்க மாட்டாங்க. சோ அவர் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணிருக்காரு. எதுலன்னா ஒன்னாவது ரெண்டாவது கிடையாது, பிஹெச்டி பண்றதுல நிறைய பேரை ட்ரெயின் பண்ணிருக்காரு. மோர் தென் 25 students have been trained for PhD in behavioral sciences. அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் பிஹேவியரல் சயின்சஸ்னா குழந்தைகளுடைய நடவடிக்கைகள். சோ அதனால அவேர்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் நமக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை ஏர்லியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இது சுருக்கமா சொல்லணும்னா லேர்னிங் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு இந்த குரூப்ல வரும். அதுல அதை கண்டுபிடிக்கிறதுலயும் அதை ட்ரீட் பண்ணி சரி பண்றதுலயும் டாக்டர் விருதகிரிநாதனும் அவருடைய டீமும் கிரேட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ அவர் இன்டர்நேஷனலி ஃபேமஸ் பர்சன் ஆன் திஸ் சப்ஜெக்ட். அவர் நம்ம கூட இன்னைக்கு அதை பத்தி பேச போறாரு, அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறாருனாலே ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் a great honor for Rotary Club of Chennai, Gemini. அவர் நிறைய படிப்பு PhD பண்ணிருக்காரு, DSc பண்ணிருக்காரு, அண்ட் யூகேல யூஎஸ்ஏல சைக்காலஜி சம்பந்தமான எல்லா பட்டங்களையும் பெற்றிருக்காரு. அவருடைய மெயின் இதுன்னா சிபிடின்னு பேரு, அதாவது காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி. மருந்துகள் மாத்திரைகள் எதுவும் இல்லாமலேயே சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு வைத்திய முறை. இப்ப நிறைய குழந்தைகளுக்கு லேர்னிங் டிசார்டர் இருக்கும், டிஸ்லெக்சியான்னு சொல்லுவாங்க. ஆட்டிசம் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஆரம்பத்திலேயே ட்ரீட் பண்ணா these children can be made back to normal. அதுதான் அதுல இருக்கிற ஒரு சிறந்த ஒரு வைத்திய முறை. சோ அதை நமக்கெல்லாம் சொல்றதுக்காகவும் அதை ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காகவும் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் அதை பத்தி நமக்கு சொல்லி அதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக டாக்டர் விருதகிரிநாதன் இருக்காரு. வித்தவுட் வேஸ்டிங் மச் டைம், ஐ இன்வைட் டாக்டர் விருதகிரிநாதன் அண்ட் ரிக்வெஸ்ட் him to go ahead with his talk, sir. Over to Dr. Virudhagirinathan. I once again welcome every one of you for this wonderful program. Good morning, sir. Good morning. At the outset, I thank Rotarian Dr. Ramesh Babu, President of the Rotary Club of Chennai, Gemini, Rotarian Anandya Gold Secretary, Rotarian Sujata Ramesh Babu, Director of the Club Service,
Rotarian Dr. R. Venkatakrishnan, Director, Community Services, and other Rotarians, my friends, and other participants in this program. I thank once again the Rotary Club of Chennai, Germany, for this nice program, for an opportunity for me to share my little experience. I gained over 3-4 decades my service. So stress is common. எல்லாரும் பேசுவோம் வீட்டிலே குழந்தைய சொல்லுவேன். இந்த லாக்டவுன்ல நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. பாஸ்ட் 13-14 monthsல என்ன டென்ஷன் படுத்தாத, ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு. ஸோ அந்த படத்திலே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட், மே ஹேவ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேடம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி how stress affects a person. That was first slide. No, first. This is the last. First slide, title. You can see how when you get under stress, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தலையை பிச்சுக்கிறோம். தமிழ்ல தலை பிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கு, பிச்சுக்கிட்டா தேவையில்லைங்கிறோம். So what does it mean? That's what I'm going to share. Next slide. See, stress is a common term everybody uses, widely used. Anything that creates strong reaction can produce anything. It can be hunger, it can be the environment, it can be noise, anything. Stress is an internal reaction. Many things is outside. Outside is only a trigger, but happening inside the body, which disturbed the psychological, biological balance. Next slide. Stress is the tone given to the force bringing internal reaction. So it's a big force வந்து ஒரு வயிற்றுல ஒரு அதெல்லாம் I am going to share with you. Perception of an individual. இதுல again ஒரு important thing என்ன, ஒரு வீட்டுல 4 பேர் இருப்போம். அப்பா வந்து எல்லாத்தையும் பேர் பண்ணிக்குவாங்க. Son may be easily get tense. The father may be emotionally labile, but mother is very strong. She will face anything. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வீட்டுல ஒரு சுச்சுவேஷன். That's why I given here. Perception of an individual influences a given situation, even thought act as a stressor. So ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்காது. That is there only the personality, the tolerance, adjustment plays a role. Next slide. So I'm just briefly, I'm not going to bore you, just for the foundation I'm giving all the basic one. Stress produce, it is a hormonal changes, chemical changes in the body. நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ஸ்ட்ரெஸ்னால பாடி கெமிஸ்ட்ரி ஆல்டர் ஆகும், ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஆகும். These hormonal changes produce a short-term physiological reaction such as heartbeat, நெஞ்சு படபட போகிறேன், டென்ஷன் ஆகிட்ட படபடங்கிறோம், பிளட் ப்ரெஷர், பிபி ஏறிடும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா குட் டாக்டர்ஸ் இம்மீடியட்லி போன பிபி பார்க்க மாட்டாங்க. 5-10 minutes உட்கார வச்சு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு after that they check the BP, then the BP will be normal. If you go and immediately check, definitely BP will be 10 points, 15 points கூட இருக்கும். அது மாதிரி பிரீத்திங் ரேட், மூச்சு கணருவாங்க, பர்ஸ்பிரேஷன் ரொம்ப வேர்க்கும், என்ன ரொம்ப ஏசியில வந்து வேர்க்கும், பிளட் கிளாட்டிங் மாதிரி ஃபீலிங், திடீர்னு தலை சுத்தல் இருக்கும், ஒரு மாதிரி தலை கேரா இருக்குமா, காதுல tinnitus, ringing sense, ஏதோ குருன்னு சவுண்ட், பட் ஒன்றும் இருக்காது. They feel it under stressful situation. Next slide. Next. The physiology of stress. Now, if you see here, the body functions become accelerated under heavy stress. This is a very important point. I'm going. Some people carry out feats of strength செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை under stressful situation they do it, which audience they cannot do it. For example, I will share here. If she's husband or wife, the husband is 125 kilo, he is very heavy, but wife, and he has a habit of snoring, korata viduradhu, தூங்கும்போது snoring, korata viduvaar. அவர் ரோல் பண்ணி ஃப்ரீ போட முடியாததில்லை, அவ்வளவு ஹெவி, 150-125 kilosna பார்த்து imagine. So husband ஆல முடியல. There was a fire accident in the house. She lifted him and took him ground floor, first floor. The same lady, you cannot roll him in the bed under the stressful situation. That's why there I say it is fight or flight. And the adrenaline stress. Adrenaline is the firefighting hormones from general level. Stress situation is automatically the brain. This is a God's gift. Automatically produces that increases. So we are facing any stressful. So why I give this? Audience, she cannot roll the husband. She lifted a 125 kilo man and got down there. So that shows
Fight or flight is a process, but long period of time, chemical changes can occur, and these changes are life-threatening. Short term, it is okay. Long term, Hans Selye, there is one of the famous American stress researcher, is very well quoted. He has written a lot of books and published articles. Next slide. So here, if you see the chronic prolonged stress, what does it weaken the immune system? Immune corona period, you drink that, then what they say, so these are all what we think weaken the immune system, strengthen. So stress is one of the important factors. I will share here. It has been noted that one of the contributing factor of acquired immune deficiency, AIDS or 40 years popular corona mari. But now we don't even vaccine, but there is a herd immunity. We started living with that AIDS. So what does it mean? Even that acquired immune deficiency diseases like AIDS can cause due to stress in daily life. Heavy stress can produce. So not necessarily the other one. Stress is also one that it's proved by research article. Despite all this, right amount of stress is needed. It prepares for us to meet the challenges in day-to-day life and bring us to new heights of physical mental. For example, today I have my presentation. Normally I get up by 4:30. So I got up a little early, got ready. And even though I have knowledge, I just recap this thing. Why this little amount? I'll give an example. Sakara pongal, say a sweet pongal. When we make sweet pongal and then pinch of salt powder, why you put pinch of salt? On the sweet, and it adds more sweet. The pinch of salt adds sweetness to the sakara pongal, sweet pongal. Similarly, in your life, you need a pinch of small amount of stress. If you have that stress, in your small amount of measurement, no, it is all one. How we take it without affecting the bodily system. Next. Any questions at the end, I'm happy to share with you, discuss with you. These are the common, there are a lot of symptoms. I put the common symptom which I came across in my 3-4 decades of practice with my patients and the people with the society. Anxiety is common. The corona period, this is one of the components which all of us are. I can hear an example. One of my close friends is a senior officer. The milk sachet or the paal cover, அதை போட்டு அவரே சொல்லுவார், நல்லா போட்டு தேய்ப்பேன், நல்லா போட்டு கடுவேன், சோப் போட்டு ரப் பண்ணுவேன், அந்த கவர் அதுவே கத்துற மாதிரி இருக்குமா. So he has a fear அதுல கொரோனா வரும். But there are a lot of news, corona, how it comes in. What I'll say, the anxiety, எதுல வரும், இதுல வந்துருமா, அதை தொட்டா வந்துருமா, இங்க போனா வந்துருமா, வெளியில போனா வந்துருமா, அடுத்தவங்க. So there are people still, I know some of my colleagues, senior colleagues, who doesn't move out of the house for the past 14 months. Doctor சொன்னாங்க. What I like to say, anxiety must be there, but too much anxiety causes a lot of psychological, physical problem. And constant tension, general feeling, எப்ப பாருங்க ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸா இருக்க மாட்டாங்க. Always they are under stress, tension. Dryness ஆகும், தொண்டை காஞ்சி போயிடும், throat வறண்டு போயிடும், நாக்கு வறண்டுருமோ. Impulsive, without thinking we do it. We are not stable in emotion. When you say, no, stop it, don't do it. Because of stress, you are not able to decide what you want to do it. Difficulty in CONT is one of the important things. I get a lot of patients. All executives, top people are when I'll concentrate. They are under stress. They can't focus one thought at a time. Rapid change of thoughts and predisposition to fatigue and loss of general happiness. எனக்கு சந்தோஷமே இல்லை, எல்லாம் இருக்கு, எனக்கு பென்ஸ் கார் இருக்கு, ஆடி கார் இருக்கு, எவ்ரிதிங் ஐ ஆம் crores of rupees. எனக்கு happiness இல்லை. This common complaint, people who are under stress. Next slide. Here if you see, next. Here speech, சில பேர் பேசும்போது திக்குதும்பாங்க. ஸ்டட்டரிங்னா பேசும்போது நடுவில் வார்த்தை விட்டு போகும். ஸ்டாம்பரிங்னா பிகினிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல திக்கிறது. My name, my name is Virudhagirinathan. So like that, in between it comes, that's called stutter. These are all stressful situation. So don't think it is an organic thing. These are all psychological
stress induced insomnia, sleep is very common. I have come across a lot of people taking anti-anxiolytic drugs, and they take for years. First start with 0.5, 0.5, 1, 2, 3, upper chocolate about 30, 40 years ago, I treated a gentleman. He didn't have sleep. He's a big businessman. And I'm telling 40 years ago, he used to stay in Ashoka Hotel. That's one of the top hotels those days. Now we have a lot of big hotels. So there he was staying. That means how much rich. Such a person, he was taking tablets for sleeping per day, 5, 6 tablets. Even then he didn't get sleep. Tired. So I found he is under stress, treated him. He became so like the sleep disturbance, one of the commonest thing people who are not able to cope up with stress. And frequent menstruation, அடிக்கடி யூரின் போறது, and motion, நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணி motion இதுக்கு போவாங்க, ஒரு பாயிண்ட் மோஷன் வர மாதிரி யூரின் பார்த்தா ஒரு ட்ராப் ஆஃப் மோஷன் ட்ராப். ஸோ தீஸ் ஆர் frequent menstruation, irritable bowels, which I will touch later. Extreme appetite, ரொம்ப பசி இருக்கும் அல்லது பசி இருக்காது, ஓவரா சாப்பிடுவாங்க அல்லது they don't eat properly. Low backache, this is one of the symptoms. I've seen a lot of people, if you think no organic thing, psychological stress can produce low backache, neck pain. உடனே நம்ம cervical மைல்டா இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவோம், but it's not true. Stress produce all, because the pain receptor, as I told you, stress produce a lot of chemical changes. Under this, some hormonal imbalance can cause pain, induce pain. Increase cigarette smoke. People smoke பண்ணா எனக்கு relief பண்றாங்க. It's a momentary relief. If I take a pint of alcohol, I feel better. இதெல்லாம் momentary தான். Some people go for drugs, methadone addiction, and even other drugs. So these are momentary relief, but long term it becomes addiction, and it doesn't solve your problem. Some people take a lot of tranquilizers, prescribed tranquilizers, as I told long. Next slide. So here, this is generally I told you. And there are 3 areas I'm going to touch in my presentation. And a lot of skin problem, psoriasis, then eczema, urticaria. These are some of the skin disorders which are due to stress. So that's what I'm going to touch in this. The next one, IBS, irritable bowel, is another one important thing. And diabetes, stress, I'm not going. These 2 important areas I'm going to touch in my presentation. Skin is the largest organ of the body. I think you may be knowing 4.5 kilos. The skin is the highest organ in the body. That is 4.5 kilos in the body. It is embryologically develops from the ectoderm, outer layer. The nervous system also develops from the ectoderm. That's called neuroectoderm. So this is the largest body. Many skin disorders have a significant psychosomatic behavioral component. So, for example, psoriasis, செதில் மாதிரி இருக்கும், அவங்களுக்கு தொடர்பு அக்லியா இருக்கும், ஸ்ட்ரெஸ்ல அதிகமா இருக்கும். I had a friend of mine, he's a central government officer. So he used to get a lot of stress, our state level officer. I'm telling this 40 years ago, in 70s, mid 70s, I'm telling. So அப்படியே செதில் மார்க் தொடர்ந்து அக்லியா இருக்கும், but he's a very orthodox man, very nice, very pious, religious, ரொம்ப ஃபேரா இருப்பார். But because of the look, people, but I shake hand. I know it is a. So once we relieve the stress, then it looks normal. So this is one of the urticaria, eczema, the padan solva, can cause through stress. Many skin disorders have negative psychosocial effect. அது பார்த்தோம்னா ஒரு தேமல் இருக்கு, கிட்ட வருது பயப்படுவோம். It's only தேமல் சொல்லணும் தமிழ்ல. It's a kind of skin pigmentation, then white patches, vitiligo. So இதுல பல variety இருக்கு. Some of them can be cured, some of them cannot be. So these are all something. Next, then what is the thing here? The stress, effect of stress on skin. Stress makes skin age faster. If you are, there are people who are 70, 80, 90, the skin வந்து நல்ல நார்மலா இருக்கும். There are people who are 40, 45, 50 or late 50s, skin எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆன மாதிரி இருக்கும். Because they are under stress, stress makes your skin age faster. Imagine, நீங்க 90 வயசுல கூட ஸ்கின் நல்லா இருக்கும், 80 years கூட நல்லா இருக்கும். But
only if you are stress free. As you grow, lotus tree mari life touch me not. I mean, indifferent then only you can have pleasantness. Then dry skin, stress, dry skin out. Stress because perspiration stress ramps up oil production. Stress can cause hair loss. Mudi kotradhu. Nariya solum thyroid nal. I say a lot of people are under stressful mudi kottu. Hair fall. Stress makes nails more brittle. Rough. Stress exacerbates skin condition. Skin condition stress. So stress produces so many things. Next. Psychological impact of skin disorder, negative body image. As I told you, the psoriasis and leprosy. Leprosy is not a contagious one, but the look, I marry vitiligo, white patches is not contagious, but it is a negative body image. People, I'm telling you one small example here. One of my friend is a senior officer in school and department was, and his brother-in-law's daughter, only child. She was very good, BE, brilliant girl, topper, but she had small patches in the face, neck, and hands. So that makes her not to get married because she's ugly look. She doesn't go for social function, doesn't interact with people, avoid meeting relatives. So in the Marinda, so I have to took her, educate her, reduce her anxiety, put her on relaxation, desensation. She became all right. She accepted to marry. She got married. Now having a nice male boy. What I like to say here, there are people who don't want to take risk of marrying because the negative body image make them kalyanam manikka vandam. But it's not. That's what I'm highlighting here. It is not contagious. Even the chemical soap is various detergent, this kind of white patches may come. It will go. But if you are conscious, only you feel. Coping and adjustment problem. Then social withdrawal, I told you. Limitation of quality of life. White patches on the psoriasis, eczema. And these are all stigma. Again, another thing. When Gushtom Tamil. Gushtom is a traditional term. Now, these are all modified. So, what I like to say, as Dr. Ramesh Babu, Rotarian, told in this, there are a lot of misconceptions about many diseases, disorders. We think these are all incurable. These are all caused. Now, lifestyle, food habits, taking life in a lighter perspective, face anything as it comes. These are all I'm going to share with you how to cope up. Next slide. Next slide. How to manage stress in skin disorder. The multimodal, different types. One is pharmacological and psychological management. The other is psychological and pharmacological, both, vice versa. Pharmacology, there is some medicine is needed for any disease or disorder. Psychosomatic, that mind and emotion affecting the body and skin, or somatopsychosocial, body skin affecting the mind and emotion and interpersonal interaction. So it could be either way. So in such cases, if the mind is more, you have to treat the mind along with the medicine. If mind is secondary, primary skin, medical, you have to give appropriate medicine, and secondary, supportive psychological, psychosocial approach. If you do it, many of the skin like psoriasis, eczema, urticaria, all this can be treated. And you can help the people. Next slide. So far I discussed with you about skin. Now, this is another important thing, IBS. I think my friend and one of my well-wisher, Professor Manoharan, senior most gastroenterologist, liver surgeon also in this thing. He is one of the authority, and he is the one person whom I know involved in a lot of psychosomatic. Even recently I saw his YouTube a video on psychosomatic disorders. So he is so a lot of intestinal problem, gastric problem are associated with the psychological stress. So obviously one of the commonest ones, IBS, we call irritable bowel syndrome. அதாவது நமக்கு ஒரு மோஷன் போற மாதிரி இருக்கும், போய் உட்கார்ந்தோம்னா ஒரு few drops தான் வரும்.
திரும்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வயிற்று கலக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில பேருக்கு ஒரு புறப்பட்டாங்கன்னா ட்ரெஸ் பண்ணி வயிற்று கலக்கும். ஒரு மீட்டிங் போனா வயிற்று, there is some reaction. So this is called irritable bowel syndrome. Intermittent abdominal pain வரும். Altered bowel, either diarrhea இருக்கும் அல்லது constipation இருக்கும். Or it can be both, sometimes diarrhea, sometimes constipated. So இதெல்லாம் symptoms of IBS. Other symptoms, bloating, வயிறு உப்பிக்கும், flatulence. எப்போ பாருங்க வயிறு எனக்கு ஒரே டைட்டா இருக்கு, கல்லு மாதிரி இருக்கும்பாங்க. In the absence of sexual abnormalities in the intestine, these things are due to irritable bowel syndrome. Next. So up to 50% of irritable bowel syndrome anxiety disorder researchல நிறைய ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. Anxietyங்கிறது தமிழ்ல பதட்டம்ங்கிறோம். In India, the prevalence of depression due to IBS is 37%. Okay, anxiety is 32%. So in irritable, so that means what? நமக்கு எல்லா டாக்டரும் பார்த்துருப்போம், சீனியர் மோஸ்ட் டாக்டர், எல்லா டெஸ்ட்டும் நார்மல். ஆனா எனக்கு இது போக மாட்டேங்குது. டெம்பரரியா ரிலீஃப் இருக்கு, லாங் டேர்ம் இல்லை. என்னால ஹாப்பியா இருக்க முடியல. ஸோ தே கெட் டிப்ரெஸ். ஒரு மீட்டிங் போறோம், ஐயோ எனக்கு வந்துட்டா என்ன பண்றது? மீட்டிங்ல இஃப் ஐ கெட் பாத்ரூம் போகணும், அங்கே இல்லைன்னா என்ன பண்றது? போன உடனே எங்க நியரஸ்ட் பாத்ரூம் கேட்குற பீப்புள் இருக்காங்க. ஒரு வெட்டிங் பண்ணாலோ ஒரு மீட்டிங் பண்ணாலோ, பிகாஸ் தே ஹாவ் த அர்ஜ் டெண்டன்சி பிகாஸ் ஆஃப் த IBS. So psychological distress is not only a common comorbidity in IBS patient, but also a factor which amplifies IBS. Which amplifies the trigger, which increases the, enhance the irritable bowel syndrome. So you want to look into when there are such cases comes, no organic pathology intestine wise, then you have to think, take help from the clinical psychologist, clinical neuropsychologist appropriately. Not psychiatric, I mean clinical. This psychological symptom may not need medicine, psychological intervention. Next slide. Stress in personal life. This all of you will agree. Is there anyone who do not have stress daily and life இது வரைக்கும் இல்லை, நான் happy man அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? After that you unmute and say, definitely there won't be anybody on earth. Nobody on earth will say, I don't have any stress in my life. எல்லாருக்கும் குழந்தை இப்பெல்லாம் வந்து ஒரு children 1 year old 2 year old childல இருந்து the man who is going to die, everybody. And the corona period, the enormous stress, once the lockdown is lifted and we come, you'll see what kind of, I have seen cases, I'm still seeing because of corona, fear, வெளியில போக மாட்டோம், ஏதாவது வந்துட்டு என்ன பண்றது? One person said, I instructed not my brother sisters don't come to my house. He's one of the leading doctor. Why I say this? The fear, and it causes a kind of frustration, disappointment, setback, and inconvenience, crisis in personal life. All these things are stresses in life. Next. What are the sources of stress in daily life? This I am just briefly sharing, not boring. Health of a family, உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா naturally a normal event will feel stressful. Then flat maintenance, home maintenance, home expenses. That too during COVID period, enormous loss of income, financial stress, and limited salary cut and reduction in the wages. All this can, and taxes, heavy taxes. Now you see petrol, gas price enormously. So the income, that is unimaginable increase in day-to-day life taxes. So all these things causes stress. Can you avoid all these things? You can't. You have to put up, you have to live with that. So these are all social and family problem. Marriage பையனுக்கு ஆயிருக்காது, ஸோ ஒரு பிரதருக்கு ஒரு சிஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருப்பாங்க, or a relative may be divorced or separated. Lot of issues that disappoint with the hobbies. நம்ம ஒரு இப்போ லாக்டவுன்ல many could not go out. So you may be a tennis player, you may be a golf player, you may be going for any exercise, walking or gym. This we have been prohibited or controlled by the corona virus reaction, lockdown. So that caused a disappointment. Even children could not, they are all unhappy. So no other go, they went to their mobile phone and they were using a lot of games. They were getting up our phone. What they will do, they have no other option. And
interest and sports குறையும், physical and mental health problem, financially as we discussed lot of issues, school related problem because lockdown, பிள்ளைங்களை ஆன்லைன்ல கஷ்டம், ஆஃப்லைன் வந்திருப்பான், ஆனால் டீச்சர் அட்டெண்டன்ஸ் போட மாட்டாங்க, ஏன்னா the teacher may not see, and teachers are not trained or tuned to handle online class. Online class is not just like talking. You have to interact with student like virtual. We do, but we interact. Each student we talk personally as we are in the class that way. So they need training. They are not being trained teachers properly. Many I'm telling. So these are all common problems you come across. Accident, if you witness an accident, theft in a home, and shell shock bombs, lightning, thunder in the hand, all these things, earthquake, tsunami, all these things experiences on the day. Oh, December 26th, are you tsunami day? உடனே அந்த பழைய thought எல்லாம் வரும், but it produces stress to some people. Significant changes in general, death in a family member, house purchase, loan கட்ட முடியல, installment due to COVID-19 income coming, daughter's marriage, son's marriage. So like this, all this, these are all normal, but these are all source of stress. Next slide. So how to cope up with this stress? Is there medicine? No. But it is temporary. Stress management should be managed probably. It's very important. Stress is a double-edged knife. So that's why you have to be very careful in managing stress. Poor management can lead to harmful long-term consequences, including physical illness and career retardation. So, romba sariya pannalanna stressnaala enakku ellame pochu, I am useless, enakku endha edum vaana, nalla talent irukum, brilliant, gold medal, topper, but because not cope with the stress, they don't want to take any risk. There is a career retardation, career அப்படியே நின்னுடு ஸ்டக் ஆயிடும். Make it as a constructive force in your life. Stress வரத ஓகே, தூக்கி போட்டு இடுக்கண் வருங்கால் நகுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கஷ்டம் வரும்போது சிரிக்கும், துன்பம் வரும்போது கூல். அந்த மைண்ட் செட்க்கு சொல்லலான்னு கேட்கலாம் நீங்க. ஐம் லைக் தட். ஐம் 73, still I could take everything. Okay, it's all will of God. It is destiny. Destiny, I don't believe in destiny. What I mean, there is a two sides of the coin, day and night. அதே மாதிரி தான். ஃபுல்லா டே இருந்தாலும் லைஃப் நல்லா இருக்கு, ஃபுல்லா டே நைட்டா இருந்தாலும் லைஃப் நல்லா இருக்கு. Like that, you have to balance. That's why 12 hours, 12 hours, or 11 hours, 10 hours, depending upon the day. So balance. So you have to balance with the life. Specific technique like relaxation, meditation, whichever you like it, whichever you feel comfortable, you can adapt, practice. Diet ரொம்ப important. The junk food, chemical which changes a lot of chemical imbalance in the body, இதெல்லாம் குறைக்கணும். காஃபி நிறைய குடிக்கணும். There are people take coffees, black coffee குடிக்கலாம். There are 4-5 cups, not 40-50. Alcohol, sugar, and non-nutritious food. அதாவது சத்து இல்லாத உணவுகள் நிறைய பேர், ஜங்க் ஃபுட்டு, பீஸா, அதெல்லாம் occasionally we can have. Physical exercise in the lockdown சுத்தமா கிடையாது. I am seeing most of the children, most of the people put on weight. கேட்டா சொல்லுவாங்க, இந்த லாக்டவுன்ல நான் 10 kilos ஏறிட்டேன், 5 kilos. What is the reason? No activity. So physical exercise is important. Next slide. Sorry. Stress coping strategies. Learn to listen to others without. இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். Somebody, your wife or குழந்தையோ, சின்ன குழந்தையோ, who even your subordinate, your co-worker, your subordinate worker or superiors, anybody irrespective of age, caste, culture, community, and status, you listen to people without interrupting. That is the first step of stress coping. எனக்கு தெரியும் சுமார் ஐபோன், இந்த மேக்லோமேனிக் ஆட்டிடியூடுங்கிற, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் அந்த இருக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு எப்பொழுதும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா, ஆனால் பேசும்போது ரொம்ப பேசுவாங்க, பட் தே ஆர் மேக்லோமேனிக். They will have this one. Read books and articles. அது இந்த ஹேபிட்டே நீ குறைஞ்சு போச்சு. எல்லாம் அந்த கையில போனை வச்சுட்டு we are doing it. We don't read it. அதுலேயே கூகுள் பண்ணி தப்பா நேற்று கூட ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தேன். அந்த குழந்தைக்கு டாக்டர் இந்த ஆட்டிசம் இல்லை என்ன, அப்புறம் ஒரு மருந்து கொடுத்தாங்க, நான் கூகுள் பண்ண நிறுத்திட்டேன். அதுக்கு ஒரு டாக்டர் கொடுத்துருக்காரு. பட் உடனே நான் வீட்டுக்கு நம்ம அப்ப டாக்டர் நம்பணும், அந்த கூகுள் பிச்சை நம்பணும். We don't believe Google பிச்சை or the doctor. So these are all common. So
read proper books, mind relaxing books, story books, articles. Those days children read comics, Tintin, Asterix, நிறைய படிப்போம். அந்த ஹேபிட்டை போச்சு, நம்மளும் வாங்கி கொடுக்கல, நம்மளும் படிக்கிறதுல, குழந்தையும் படிக்க விடுறது. So where is the relaxation? For my sons, I bought a lot of Asterix, Tintin, Hardy Boys, Enid, நிறைய books. இதெல்லாம் வந்து beautiful story books, mind relaxing. Are we encouraging? No. We are only mobile. இல்லைன்னா games. அது பெருமையா சொல்லுவோம். I put YouTube cartoon. அதுல யூடியூப்லயே இந்த மாதிரி காமிக்ஸ் எடுத்து படிக்க வைக்கலாமே. We don't do it. These are all demanding concentration rather than trying to speed reading. கடகடான அதை விட்டுணும். Plan leisurely vacation. இது ரொம்ப முக்கியம். வெக்கேஷன் போயிட்டு செல்போன் வச்சுட்டு 8 மணிக்கு ரெடி ஆகணும், 7 மணிக்கு அங்கே போகணும். That's why you have to plan vacation. வெக்கேஷன் போனா அது மார்னிங் கால் தேய்க்காம காஃபி குடிக்கலாம், ஸ்நானம் பண்ணாம you can do. இதெல்லாம் what I mean, not really. What I like to say, don't schedule your life during vacation. You plan, but don't schedule minute by minute. சில பேர் இந்த முறை 7 மணிக்கெல்லாம் ரெடியா இருக்கு, 7:10 கார் வந்துடும், 7:40 நம்ம அந்த இதுல இருக்கணும், 8 கொடைக்கானல் நம்ம வீட்டு கொண்டு தொட்டப்பட்டா இதுல ஊட்டியில் அப்படிங்கணும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஒரு ஹாலிடே வந்து ஹாலிடேங்கிறத இட்ஸ் ஏ ஹோலி டே, யூ ஹவ் டு என்ஜாய். பட் ஆர் வி டூயிங்? அங்கேயும் ஸ்ட்ரெஸ் தான். ஃபோன் பண்ண, ஐயோ ஒரு ஃப்ரெண்டு 10 மணிக்கு பேசுவோம். ஹாலிடே போயிட்டு என்ன ஃப்ரெண்டு? இந்த மொபைல் ஃபோனால ஹவ் டு யூ லீட் த லைஃப்? அந்த மாதிரி யூ கரெக்ட் புட் மெசேஜஸ், அதில் வரட்டும், அப்புறம் கூப்பிட்டு பேசிக்கலாம். ஸோ என்ஜாய். ஸோ தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங். Many of us go for holiday, but we don't really enjoy because we program it unnecessarily and spoil it. Concentrate on enriching yourself in at least one area. ஏதாவது ஒரு பிடிச்ச வேலையை செய்யுங்க. அதாவது ப்ரொஃபஷனல் விட்டுட்டு, டாக்டர் தொழிலை விட்டுட்டு ஒரு டென்னிஸ் பாடுறது, ஒரு பாட்டு கற்றுக்கிறது. எங்க சீஃப் ப்ரொஃபசர் வெங்கோவரனுடைய மென்டர், he used to play Virudhagam nicely. That is his hobby. But he is a very famous neuropsychiatrist who is my role model. Professor Ramurthy is my other mentor, neurosurgeon. He is a golf player. Professor Jagannathan is another neurologist, my mentor. He is a good tennis player. What I like to say, you must have other options to relax your mind. This is very important. Nowadays, I see many professionals do not have any hobby other than work. That is why stress everywhere. But ultimately, when we go, nothing. We go peacelessly and with stressful mind, with unsatisfied feeling. So that's what I like to stress here. Again, use the word stress means அழுத்தி சொல்றது காரணம். Concentrate on enriching yourself. Is social activity. ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்றது, ஒரு குழந்தைக்கு பாட சொல்றது, ஒரு பிளைண்டுக்கு போய் ரீடரா இருக்கிறது. Anything you can do whichever you feel happy. சில்ட்ரன் அதே மாதிரி 24/7 வீட்டுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ண, படி, அங்க ஒரு டியூஷன், நீ 10th ஸ்டாண்டர்ட், நீ நீட் இல்லாத காலத்துல நாங்கெல்லாம் நீட்டு படிச்சுட்டா வந்தோம். யாருமே நீட் இல்லை. So what I like to say, these are all changes in society system. The systemத்துல கொண்டாந்து குழந்தைய போட்டு ப்ரெஷர் பண்றோம். ஃபிட்ஜி, அது என்ன 6வதுலேயும் ஃபிட்ஜி சேர்த்து 10 பெருமையா சொல்லுவோம். I put my child from 6th standard on Fiji. கடைசியில் அவன் 8வதுல எனக்கு பிடிக்கலன்னு வருவான். They come to me, டாக்டர் அவன் படிக்க மாட்டேங்கிறான், என்ன பண்ணலாமா? 5 லட்சம் கட்டிப்பான். So what I like to say, don't trust your interest on the child. Allow the child to choose their own career, choose their own field. Even they want to do some catering, let them do. They want to become a gymnast, let them become. They want to become some coach, let them become a coach. The degree title is only for us, but the real interest only make a person successful. Whatever they have interest likes, you allow the child. அவங்கள அதில் விடுங்க, டெவலப் பண்ணுங்க, நிச்சயமா நல்லா வருவாங்க. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம இப்போ எல்லாருமே, நான் டாக்டர் ஆனா என் பிள்ளைய டாக்டர் ஆகணும், நான் இன்ஜினியர்னா இன்ஜினியர், நான் சார்ட்டர்ட் ஆகணும் சார்ட்டர்ட். அதனால அந்த கல்ச்சரே விட்டுடுங்க. எந்த ஃபீல் பண்ணாலும் யூ பிகம் த பெஸ்ட், யூ பிகம் தட், டூ யுவர் பெஸ்ட், யூ வில் அச்சீவ். அந்த மைண்ட் செட் இருக்கணும். நம்ம திறமையை முழுசா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம்னா, சின்சியரா ஒர்க் பண்ணோம்னா, சக்சஸ் வில் பி வித் அஸ் ஆல்வேஸ். ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளை வந்து, ஐயோ இவங்ககிட்ட போனா நமக்கு ஒண்ணு வேலை இல்லைன்னு ஸ்ட்ரெஸ் ஓடிடும். ஓகே, தென் லீவ் பை டே, நாட் பை ஸ்டாப் வாட்ச். ரொம்ப முக்கியம். கையில செகண்ட் பார்த்துட்டுனா 6:40 6:40 வேண்டாம். நீ பிளான் பண்ணுங்க நாளைக்கு என்ன செய்யணும்னு. காலையில அன்னைக்கு வாட் எவர் கம்ஸ் யூ ஆல்டர் இட், சேஞ்ச் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டுடே ஐ டிடன்ட் பிளான் திஸ் வீக், Sunday I will be addressing Rotarians. So last week, 1 week before, Monday,
Dr. Ramesh Babu called me, sir, Pananga. So I accepted. So I changed. Today I had another plan. My classes, regular class, I shifted to 12 o'clock. So I changed, adapted to it. So like this, you have to modify it. Next slide. Next slide, madam. Next. Yeah. Next. Concentrate on one task at a time rather than thinking. Here I am giving a small interesting example which I come across. I was having coffee this is about few years ago in Sarvanabhavan, Mylapore Hotel. So before one middle-aged man, he was having 2 phones. He was eating and talking, chat, mati pesittuka. No tab in any mood irundhu. He was eating. Then the waiter was next to him. Enappa kudutha? Dosa sir. I was having coffee. Wait, I was waiting for the coffee. By the time the man finished 2 items. Before that, சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு wait கேட்டு சார் இப்போ நான் என்னப்பா சாப்பிட்டேன் எனக்கு தாங்கல போயிட்டு வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கை கழிப்பு வந்தேன் சார் ஐம் விருதுநகர் நான் ஒரு கிளினிக் நியூரோ சைக்காலஜிஸ்ட் கோச்சுக்காது யூ லுக் வெரி டைனமிக் யங் பட் இது வந்து யூ என்ஜாய் ஃபுட் இங்கே சாப்பிடுதான் நீங்க அவர்கிட்ட என்ன சாப்பிட்டுன்னு கேட்குறீங்க because he is talking over phone but doesn't concentrate what that's always பெரியவங்கலாம் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல சாப்பிடும்பொழுது எதை பத்தியும் பேசாத எதை பத்தியும் கவலைப்படாத சாப்பாட்டை ருசிச்சு சாப்பிடு நம்ம அதை பண்றோம் அப்பதான் குழந்தைய திட்டுவோம் படிக்கலாமோ யூஸ்லெஸ்மோ திட்டுவோம் அல்ல வீட்டுல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஒர்க் பத்தி பேசுவோம் கிளினிக்கல் நடந்த பத்தி இதெல்லாம் விட்டுருணும் சாப்பிடும்போது சாப்பாடை பத்தி do one task when you go so you compartmentalize life. When you go for work, only focus work. Forget the home. When you come home, forget the office. When you are going and enjoying oil temple, religious place, you concentrate there. Mosque, church, or you focus there. You compartmentalize your life. That will reduce your stress. Avoid irritating and overtly competitive. There are people. நான் அது பண்ணேன் இதை பண்ணேன் நான் இது வாங்கிட்டேன் வீடு வாங்கிட்டேன் 2 கோடியில அந்த மாதிரி பீப்புள் தயவுசெய்து நமஸ்காரம்னு ஒதுங்கிடுங்க அவங்க தான் நமக்கு வில்லன்ஸ் ஆஃப் த ஆர்டர் டு தே ஆர் தி ஸ்ட்ரெஸ் பிரிங்கிங் அவங்க தான் ஸ்ட்ரெஸ் கொண்டாந்து நம்ம கொடுக்குறவங்க அவங்கள கண்டா ஒதுங்கிடுங்க அவங்க வேண்டவே வேண்டாம் அவங்க காம்படிட்டிவ் பீப்புள் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு லீவ் த லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லி 3 வீடு வச்சிருமா கடைசியில நம்ம தூங்க போற இடம் 6/4 தான் கடைசியில தூங்க போற இடம் 6/4 தான் டெய்லி தூங்குறது ஒரு கட்டில் மேபி 8க்கு 4 இருக்கும் பெரிய பட் நம்ம சைஸ்க்கு தான் தூங்குறோம் வி ஆர் நாட் ரோலிங் த என்டையர் பில்டிங் 3 வீடுனா 3 வீட்டுக்கு போறோம் ஸோ வாட் ஐ லைக் டு கிவ் an example I have 5 கார்ஸ்னா ஒரு கார்ல தான் போறோம் ஒரு சீட் தான் உட்காந்து போறோம் காலைல நீட்டு உட்காந்தாலும் உட்காரு ஒரு சீட் தான் ஸோ இது சார் I'm not talking philosophy here what I like to tell you avoid such people I have this I am amazing அந்த மாதிரி ஒரு overtly competitive people they tend to bring the worst in another person's competitive. They are the worst. They are not the supportive people. அவங்களெல்லாம் வேண்டாம் நமஸ்காரம் பண்ணி ஒதுங்கிடுங்க ஸ்டாப் ட்ரிங்கிங் டூ மச் காஃபி ஒரு நாளைக்கு 10 காஃபி பிளாக் காஃபி அந்த காஃபி அவாய்ட் பண்ணி சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் the Coke, 7-Ups, whatever. There are a lot of things. The soft drinks, maybe or party or gentle also. But there are people who buy 2 liters, 3 liters, they drink like water. Alcoholic beverage, again, the people say, now maybe pint, but not in an addicted. It's best in plain water and fruit, fresh fruit juice, not in the sachet fruit juice. Chemical additive. Fresh fruit, sathpuri juice, orange juice, apple juice, puriji kudikalam. Adoda best safe plain water. Mukkiyamaanadhu enna? Smile at least 5 minutes a day. Vaai vittu sirithal noi vittu pogum. So smile 5 minutes. எத்தனை பேர் சிரிக்கிறோம் காலையில எழுதுமா கிரிமா குட் மார்னிங் அப்படிங்கிறோம் ஆபீஸ் பண்ண குட் மார்னிங் சிரிச்சு எத்தனை பேர் சொல்றோம் குட் மார்னிங் இது ஏண்டா வருதுன்னு நினைக்கிற மாதிரி so smile 5 minutes a day. Next slide. வாய் விட்டு சிரித்தா நோய் see look at this you have to breathe socialize sleep exercise stress will avoid you. Next slide. Thank you very much. Nandri. Now you can unmute, introduce, please ask. I'm happy to answer your questions. Whatever I know, please. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Pramadama sonninga. Within a short time,
அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஒரு பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. அண்ட் அதுல முக்கியமா சொன்னது அட்லீஸ்ட் 5 நிமிஷம் சிரிங்கன்னு சொன்னீங்க பாருங்க. அது பிரமாதம், ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதம். சோ எங்க கிளப்ல கூட நாங்க ஒரு தடவை லாஃப்டர் தெரப்பின்னு ஒண்ணு வச்சோம். 1 மணி நேரம் சிரிச்சோம். 1 மணி நேரம். பத்மேஷ்னு ஒருத்தர் வந்து ஒசூர்ல இருந்து வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. It was very nice. So over to all the participants. Dr. Virudhagirinathan irukkaru. You can throw your questions. I welcome Rotarian Bhairavan sir. Bhairavan sir, any doubts? Any questions? Srinivasan, please unmute yourself and you can ask your doubts. Yeah, I think sir, good morning. Excellent session, sir. So நீங்க வந்து of course அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால என்ன disadvantages and how to cope up நல்ல ரொம்ப ரொம்ப அருமையா சொல்லிருக்கீங்க. It's excellent. But நமக்கு தெரியாதல ஸ்கின் எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்ன்றதால just only we came to know all this. And then the perception ஒன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, perception when you were talking about the perceptions. So இப்போ நம்ம வந்து imagining to be more happier can be considered in that way. அதாவது எக்ஸசைஸ் நம்ம எப்படி செய்றோம், எக்ஸசைஸ் நம்ம செய்றோம் நம்ம for healthy just being laughing அது போல பண்ணிட்டே இருக்கலாமா? What is your suggestions for daily activities? Any activity you can do, but concentrate on that. Exercise பண்ணும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாக்கிங் போவாங்க, காதுல அந்த ஹெட்போன் போட்டு வாக்கிங் போவாங்க. அதுல வாக்கிங் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டீங்க, ரிலாக்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க. Okay, phone பேசிட்டு I see a lot of people walking. So do one activity. When you do walking, keep the phone silent or put in your pocket. Then you can do. So you enjoy the breeze, enjoy the nature, enjoy the morning pleasant weather. That's what I mean here. Because lack of time, I didn't say. I will give one small example. 2 days back, I saw one businessman, MD of a company, multi-crore company. He came to me, phone பேசிட்டு பாரான். பேசும்பொழுது he switch on, then யாருக்கு phone பண்ணா தெரியான என்ன பேசணும் மறந்துடுவாராம். This is his problem. He came to me. And sleep disturbance. He gets irritated, suppress anger. வீட்டுக்கு வந்தா கத்துவாரா, சாப்பிட்டா பசி குறையறதான், ஹைப்போகிளிசிமியா வருது, அதனால கோவம் வருது. So I examined him. You won't believe. His memory is 149. That is superior memory. So it's called subjective memory loss. ஒரு term இருக்கு, subjective memory loss. So this subjective memory loss ஸ்ட்ரெஸ்னால வருது. மறந்துடுவோம் காலையில என்ன சாப்பிட்டோம், வந்து சொல்லியிருப்போம் 2 நாள் கழிச்சு கொடுங்கன்னா அவங்க போயிட்டு என்ன ரெடியா இல்லையாம்மா, இதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு. So he's a man, and because of the stress he couldn't sleep, he has forgetting, memory loss, all these things, and suppress emotion. So what I like to say, he knows what is wrong, but he doesn't know how to overcome. There only we professional help them. So even exercise தான் focus பண்ணோம். இன்னொரு important thing I forgot to tell you, none of us give space for the family. ஒய்ஃபுக்கு ஒரு 5 minutes, குழந்தைக்கு 5 minutes, பையனுக்கு ஒரு 5 minutes, மாமனார் மாமியாருக்கு, அப்பா அம்மாவுக்கு. Compartmentalize your life, few minutes for your people personally. அந்த டைம் nothing complain. உடம்பு எப்படி இருக்கு, சாப்பிட்டியா, என்ன, நல்லா இருக்கீங்களா, என்னாச்சு, எப்படி, அவங்க சொல்றது கேளுங்க. எல்டர்லி பீப்புள் கேட்டாலே அவங்களுக்கு நோய் போயிடும். நம்ம அதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க கேட்டுக்கோ, அப்பா கிட்ட சொன்னாரு பார்த்துக்கோ, போன்ல எங்கேருந்து பையன் சொல்லுவோம், ஓகே ஐ புட் த மணி, ஐ டிரான்ஸ்ஃபர் மணி விட்டு. ஆனால் யாருக்கு வேணும்? அஃபெக்ஷனேட் வேர்ட், கைண்ட் வேர்ட், இதுதான் வேணும். ஸோ அதனால டூ ஒன் டைம், அதுதான் முக்கியமான விஷயம். Thank you. Yes. Anybody, anything, please feel free, unmute and introduce. Hello sir, I'm Sujata. இப்போ நீங்க ஸ்கின் டிசீசஸ் பத்தி சொன்னீங்க இல்லைங்களா, origin of the disease, இப்போ psoriasis வெச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு is it because of the stress they get it, or it is due to any other factor? Stress altered the chemistry of the body. Because of the altered chemistry, this kind of skin problem comes. That's why it's called psychosomatic. Primary psychological, secondary physiological. So you remove the psychological, the physiological scalings fall down. But you have to treat with the dermatologist for the thing. But primary cause is psychological. Similarly, eczema, kala, urticaria, இதெல்லாம்
stress-induced skin disorder. Thank you, sir. Thank you. Diabetes, stress-resistant diabetes இருக்கு, stress-resistant hypertension இருக்கு, BP ஏறிடும் stressனால. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, I have treated one of the VVIP about in the 80s. He gets tense, BP ஏறிடும். I put relaxation. Then the medical officer checked the BP. 10 points dropped down after half an hour. He says, wonderful, pulse normal. So stress can alter your biological system, like systemic illness. Yes. Sir, நீங்க ஒரு பாயிண்ட் அருமையா சொன்னீங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து அட்ரினலின் அதிகமாகும். ஒரு சினிமா எனக்கு ஞாபகம் வந்து அந்த சமயத்துல விக்ரம் நடிச்ச சினிமா இருமுகன் ஒரு படம் இருந்தது. அதுல வந்து அந்த அவருடைய ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஒரு இன்னேலர் வச்சிருப்பாரு. அட்ரினலின்ல ஒரு இன்னேலர். அதை இன்னேல் பண்ண உடனே அவருடைய பலம் வந்து பல மடங்கு அதிகமாயிடும். சோ அப்ப பயங்கரமா சண்டை போடுவாரு. சோ ஐ திங்க் அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப அருமையா கொண்டு வந்தீங்க. எனக்கு என்ன ஒரு டவுட் இருக்குன்னா, desensitization சொல்றீங்களே, what exactly it means, sir? It's a good thing. I'll tell you. See, for example, this corona, take for commonly example. கொரோனாவில் ஒரு சொல்றாங்க முகக்கவசம் போட்டுங்க, இதை போயிங்க அப்படின்னு. அப்போ ஒரு 2 days முன்னே பிபிசியில் நியூஸ்ல வாட்ச் பண்ணேன். டெக்சாஸ் கவர்னர் ஹஸ் லிஃப்டட் நோ நீட் டு வேர் மாஸ்க், யாரும் மாஸ்க் போடாதீங்கன்னாரு. பிடன்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டா. Why I give this example? There people have the fear, மாஸ்க் போட்டு போனாதான் நமக்கு நல்லா ஆகும். அடுத்தது கிளினிக்ல பாத்தீங்கன்னா சம் டாக்டர்ஸ் அந்த ஃபேஸ் ஷீல்டு, கை க்ளோவ்ஸ் எல்லாம். நான் என்ன சொல்றேன், இது வந்து ஒரு காமன் இஷ்யூஸ். ஸ்டில் we don't know what kind of virus the corona has. If we say is a group of thing, asymptomatic வரும். அது வந்து நம்ம மெடிக்கல் சொல்லணும். இது ஒரு பக்கம் விட்டுடுங்க. இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது you met with accident. Next time when you cross the road you feel தனியா போறதுக்கு பயம். ஸோ இதை வந்து desensitize பண்றோம். So we make them to relax. Then you make a hierarchy. ஹைரார்க்கின்னா அந்த சுச்சுவேஷன் நினைச்சா எத்தனை % பயம் வருது, ரோட்ல நிற்கும் போது எவ்வளவு வருது, ரோடை கிராஸ் பண்ணும்போது. அப்ப ரோடு நான் நினைச்சாலே எனக்கு 10% வருது. அங்க ரோட்டுக்கு போய் சிக்னல்ல நிற்கும் போது எனக்கு 20 ஆகுது, கிராஸ் பண்ணும்போது 50 ஆகுது. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அந்த 10% முதல்ல டீசென்சிடைஸ்னா make them to relax. Imagine the present situation. Imagine that you are standing to cross the road. ஒரு few seconds and okay, எனக்கு பயம் இல்லைன்னா then I will ask them to imagine further. Now green signal has come, pedestrian signal, you walk, you are crossing. Then எனக்கு பயம் வந்து நிறுத்திடுவாங்க. Then stop that. Next day again repeat it. Like that you do 5-10 sittings of virtual imagination during pleasant situation. பட் இன்னும் உங்களுக்கு புரியதுக்கு சொல்லணும்னா, நீங்க நல்லா ஹாப்பியா இருக்கிறீங்க. உங்க சர்வெண்ட் வந்து ஐயா அந்த 100 ரூபா தொலைச்சிட்டேன் போற வழியில சாமான் வாங்க கூட, சரி சரி விடு பரவாயில்லங்கிறோம். அதே நீங்க நல்ல இரிட்டேஷன்ல டென்ஷன்ல இருக்கிறீங்க. அங்கேருந்து உங்க ஸ்டாஃப் வந்து சார் அந்த காசு ஒன்று பேக்கெட் கீழே போயிட்டு சார், இல்லை ஒன்று எப்பவும் இப்படிதான். ஏன்னா யூ ஆர் இன் ஏ பிளசன்ட் மூட், யூ அக்செப்ட் ஏ பிக் லாஸ் ஹாப்பிலி. வென் யூ ஆர் இன் ஏ நாஸ்டி மூட், நெகட்டிவ் மூட், even small disappointment you can't. That's what இது வந்து make feel not to feel sensitive. அது பண்றதா desensitization, demonetization மாதிரி desensitization. Okay. Yes, relaxation therapy na eppadi sir? அது relaxation therapy, Jacobs and deep muscle relaxation ஒரு procedure. It's a psychophysiological process. We make the patient to lie down, make them to take a couple of breaths. Then each part of the body, this is a process, takes about 45 minutes initially. Once you practice, it takes about 10-15 minutes. அது பண்ணோம்னா தூக்கம் நல்லா வரும். Even the all negative things will go off. Perspiration, palpitation. இப்போ கூட ஒரு பையன் எடுத்தான், நெஞ்செல்லாம் டைட்டா இருக்கு, chill ஆயிடும். He's a boy working in IT industry. So he's now doing well. So the stress can produce anything, sir. Today stress ஒரு நியூ பார்ன்ல இருந்து இருக்கு. குழந்தை பால் குடிக்கல, மதர் கெட் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட். தென் அதுக்கப்புறம் நிப்பிளுக்கு சக்கரை வச்சு அது பண்றோம். முன்னெல்லாம் அப்படி கிடையாது. வாட் ஐ லைக் டு சே, ஏர்லியர் லைஃப் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் காரணம் என்னன்னா, we didn't rely on gadgets. We lived by family, group, joint family. ஒருத்தர் கூட அந்யோன்யமா இருந்தோம். Shared even small things, many people. Now big things we don't share with anybody.
So either protect pandadile mind odudu, we are under stress. So what I like to say, everything unrealistic expectation, if I put one line, that's the cause of stress. You have your expectation within your limit. Unrealistic buying, unrealistic doing things in life, that causes diabetes. Stress resistant diabetes, stress the sugar level koodum, BP koodum, cardiac problem varum, gastritis, irritable, nெஞ்சு எரிச்சல், stressனால ஒரு acidity. These are all peptic ulcer stress induced. So stress can produce anything in life. That's why I say, அதுக்காக போய் மெடிடேஷன் யோகா பண்ண நான் சொல்லல. நீங்க கண்ணை மூடிட்டு உங்க பேரே 10 வாட்டி சொல்லுங்க அமைதியா. Just take breathe without anything. You feel relaxed. But அந்த நேரம் மைண்ட் வந்து கழட்டி போட்டுரும். That's why I said compartmentalize life. You will do well. Yes, anybody, anything like to share? Dr. Suganthimani, லைன்ல இருக்கீங்களா? டாக்டர் சுகந்திமணி வந்து ஒரு என்னுடைய எம்பிபிஎஸ் கிளாஸ்மேட் சார். She is practicing at Salem. Native of Erode. She is practicing at Salem. Okay. அவங்க லைன்ல வரல. Maybe Sunday morning, early morning எல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டா தான் எந்திரிச்சிருப்பாங்க. Probably that could be the reason. Mr. Contd. Mr. Contd. Contd வந்து ரோட்டரியில வந்து RCCன்னு ஒன்னு இருக்கு. ரோட்டரி கம்யூனிட்டி கோர். அதனுடைய MIG மேக் இந்தியா கிரேட். அதனுடைய பிரசிடென்ட் சார். ஓகே. அவரும் அன்மியூட் ஆக மாட்டேன்றாரு. வேற யாராவது சாருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க, நீங்க யாராவது கேள்வி கேட்கணும்னு விரும்புறீங்களா? டாக்டர் பொன்னம்பலம். ஹலோ, குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார். பூபேஷ். பூபேஷ் கேளுங்க சார். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார். நாங்க உங்க கிளைம் தான் சார். நான் வந்து பூபேஷ் பேசுறேன். சென்னையில வந்து இலா தர்ஷன் வந்து கூட்டிட்டு வந்தேன் சார், நானும் அண்ணாவும் சேர்ந்தோம். ஓகே. எஸ் எஸ் சார். வெரி குட். ரொம்ப ரிக்வெஸ்டா கேக்குறேன். இலா தர்ஷனா இஸ் நாட் கிளியர் சார். அவன் வந்து இன்னும் மெயின்டைனே ஆகல சார். இன்னும் ஜாஸ்தி தான் ஆகுது சேட்டை. அவனை ஒன்னும் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல சார். அவன் என்ன பண்ணலான்னு ஒன்னும் புரியல சார். நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க, திரும்ப பார்த்துட்டு சொன்னதெல்லாம் சரியா செய்யணும். இதுல எல்லாம் எப்படின்னா மிரக்கல் இல்ல, ஸ்லோ ப்ராசஸ், படிப்படியா வரும். சோ அதனால நீ கூட்டிட்டு வாங்க, பார்த்துட்டு டெஃபினட்டா ஐ வில் டு தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ. ப்ளீஸ். ஓகே சார். ஓகே சார். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரிலீவ் பண்ணனா நம்ம என்ன சார் மெயின்டைன் பண்ணோம்? நாங்க இப்போ பிரசன்ட் வந்து ராஜஸ்தான்ல இருக்கோம், ஆன் டியூட்டி இன் ஆர்மி. ஓகே. அதாவது அந்த வேலை செய்யும் பொழுது அதுல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அதை முடிச்சு வந்துட்டீங்கன்னா ஆஃப் வந்துட்டா டோன்ட் திங்க் ஆஃப் யுவர் ஒர்க். அந்த மாதிரி கம்பார்ட்மெண்டலிசம் பிரிச்சுக்கிங்க. லைஃப் ஸ்டைல பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ ஃபீல் வெரி குட். நம்ம அதை பிரிச்சு பாக்குறது இல்லை. சாப்பிடும்போது ஏதாவது திங்க் பண்ணுவோம், வேலை பண்ணும்போது வீட்டுல நடக்கிறது பார்ப்போம். கொஞ்சம் கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா லைஃப் இப்ப நல்லா அப்படிதான் பண்றேன். கம்பார்ட்மெண்ட் இஸ் லைஃப். அதனால எதையுமே கூலா தான் எடுத்துக்குவேன். ஓகே சார். ஓகே. அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இஸ் அகைன் ஆட்டிடியூட் தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார். சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் ஒன் மோர் क्वेश्चन சார். நான் வந்து குரூப் 2 க்கு இப்ப ப்ரிபரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். பட் கொஞ்சம் மெமரி கொஞ்சம் நாட் ஸ்டேபிள் சார். மெமரியில கொஞ்சம் நல்லா சேவ் ஆக மாட்டேங்குது. நான் ப்ரிபரேஷன் பண்ணா பட் அது வந்து எக்ஸாம் எழுத வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு. பட் 2 or 3 வீக்ஸ் அப்புறமா அது ரிகவரி ஆக மாட்டேங்குது சார். என்ன சார் பண்றது அதுக்கு? இல்ல, அதுல வந்து 2-3 விஷயம். நீங்க படிக்கும் போது அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும். படிச்சதை சொல்லி பார்க்கணும் அல்லது எழுதி பார்க்கணும். there is a saying, 5 times படிக்கிறத 1 time எழுதி பார்த்தா நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும், அதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். அது குழந்தைகளே சொல்லுவாங்க. அப்பெல்லாம் ஒரு வாட்டி எழுதி பாரு, 5 வாட்டி படிக்கிறதுக்கு சமம்பாங்க. இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 times reading, 1 time writing. So you write 1 time and see. அப்ப எங்க தப்பு பண்றோம் தெரியும், next time you can correct it. அந்த practice பண்ணீங்கன்னா definitely you will do very well. Okay sir. அப்படி பண்ணுங்க. Please do it. Okay sir. Okay sir. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you. Ramesh. Suganthi. Sir, thank you sir. Thank you. Welcome Suganthimani. கேளுங்க சார். From beginning I am watching Ramesh. Wonderful session. Thanks a lot. Yeah. Sir, you explain even while eating how we are stressed. That was very nice sir.
Thank you, madam. Thank you. Thank you. You should be relaxed and concentrate only on eating while eating. So நம்ம நிறைய பேர் பண்றது இல்ல மேடம். அப்பதான் அந்த பேஷண்ட் என்னாச்சு, அந்த பேஷண்ட் ட்ரிப்பு போட்டியா என்ன, நீங்க அந்த 5 மினிட்ஸ்ல உயிர் போன போயிட்டோம், போகணும்னு எழுதிருந்தா போகத்தான் போகும். நீங்க அந்த நேரம் என்னத்துக்கு 3 hours மெனக்கிட்டு சமைக்கிறாங்க, 10 minutes சாப்பிடும்போது why can't you focus on that? இதுதான் நான் சொல்றேன். Same thing can be applied to every aspect. மேடம் எல்லாத்துலயுமே இப்ப டிரைவ் பண்ணும்போது போன் பேசிட்டு ஓட்டுறோம், கான்சென்ட்ரேஷன் போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகுறது, அப்புறம் அன்னைக்கு எல்லாத்தையும் இழந்துடுறோம், போலீஸ் ஸ்டேஷன் நிக்கிறோம், கம்ப்ளைண்ட் வரும். என்னத்துக்கு அது அப்படின்னா அந்த போன் இல்லாதப்ப அவ்வியர் டிரைவிங். நான் அதான் சொல்லுவேன் கிளினிக்ல, ஐ நெவர் டேக், ஐ புட் மை போன் சைலண்ட். ரமேஷ் பாஸ் சார் உங்களை போன்ல பிடிக்கலாம், லேண்ட்லைன்ல எடுப்போம், லேண்ட்லைன்ல வந்து ஐ டாக் டு யூ. ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் செப்பரேட். இந்த மொபைல் வந்து யூகே பிரிட்டிஷ் பீப்புள், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபேமிலிக்கு தான் கொடுப்பாங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்துடுறோம். ரோட்ல போறவன் வரவன் எல்லாம் கூப்பிடுறான், பேப்பர் கார்ல பால் கார்ல நம்மளை கூப்பிட்டாமா நான் கீழே நிக்கிறான்பா, நீங்க அப்படி டெஸ்ட் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ திஸ் வி டோன்ட் கீப் பிரைவசி. நிறைய விஷயங்களை நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் தான் சொல்லுவேன். வி டோன்ட் ஹேவ் பிரைவசி, வி டோன்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ல, வி டோன்ட் என்ஜாய். ஒரு லைன்ல சொல்ல போனா யூ டோன்ட் என்ஜாய், வி ஒன்லி லுக் ஃபார் காம்படிட்டிவ்னஸ். காம்படிட்டிவ்னஸ் இருந்தால் ஸ்ட்ரெஸ் கூடிட்டே போகும், அது வேண்டாம். Yes. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, multitasking வேணாம்னு சொல்றீங்களா? நான் வேணாம்னு சொல்லல, மல்டிடாஸ்க் வேணும். பட் அந்த மல்டிடாஸ்க் பண்ணும்பொழுது do one task and leave other task, அதான் compartmentalizing. அதை முடிச்சுட்டு take another task. ஓகே, இப்போ நான் உங்க கூட ப்ரோக்ராம் பண்றேன், 9 o'clock என்ன நான் இப்போ திங்க் பண்ணல. ஆஃப்டர் த ப்ரோக்ராம் ஐ திங்க் வாட் ஐ ஹேவ் டு டு 9 AM. அதுதான் நான் சொல்றேன். That's what multitask. நம்ம என்ன பண்றோம், மல்டி டாஸ்க் இல்ல, இட் இஸ் ஒன்லி குரூப் டாஸ்க் ஒன். அதுதான் தப்பா போகிறது. டூ ஒன் அட் எ டைம். பேஷண்ட் பார்க்கும்போது பேஷண்ட் மட்டும் பாருங்க. அப்ப டோன்ட் திங்க் அபவுட் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் அட் ஹோம், வெளியில ரிசப்ஷன், அது வேண்டாம். அப்ப மைண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடும். That's what I say. Multitask is good, but you must be capable of doing multitask. Correct, sir. அதுதான் முக்கியம். Sir, yes, sorry. Thank you, sir. Thank you very much for the opportunity. Thanks once again for the Rotary Club of Chennai, Germany, Dr. Ramesh Babu, Dr. Sujata Ramesh Babu, and other Rotarians and other my friends who participated. And thank you very much. Thank you once again for the opportunity. Thank you. Sir, ஒரு நிமிஷம், செல்வம் ஏதோ கேட்க வராரு. செல்வம். Yes, please, please. சொல்லுங்க. Please. சரியா கேட்கல. கேட்கல சரியில்லை. ஓ அப்படியே. கோதண்டன், நீங்க ஏதாவது பேச விரும்புறீங்களா? இல்ல ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த நிகழ்ச்சி. இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து எப்படி வந்து ரிலீவ் ஆகணும் சார் ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்காங்க மேடம். சார் ஒரே ஒரு விஷயம் சார், இப்போ என்னன்னா நம்ம பிசிக்கலா வந்து நீங்க சொல்ற ஒர்க்கு வந்து மல்டிபிள் டாஸ்க் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்போ நம்ம வந்து இப்போ நாங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து கம்ப்யூட்டர்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சார். ஒரு பாத்தீங்கன்னா 2-3 ஸ்கிரீன்ல வந்து 2-3 அதாவது வந்து ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுவாங்க, இன்னொன்னு வந்து ஒன்னொன்னு டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாமே ஒரு 3 ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருப்போம். இந்த மாதிரி ஏதாவது 3 ஸ்கிரீன் பாக்குறீங்க, ஒரு ஸ்கிரீன்ல டெஸ்டிங் பண்றீங்க. டெஸ்டிங் பண்ணும்போது டெஸ்டிங் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அது ஷிஃப்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் போகும்போது அதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஓகே, அதை விட்டுட்டு அந்தாண்ட இன்னொன்னுக்கு போனீங்கன்னா அதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. டெஸ்டிங் பண்ணும்போது ப்ரோக்ராமிங் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல கான்சென்ட்ரேஷன் போயிடும். தட்ஸ் வாட் ஐ மீன் ஹியர். தட் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரெஸ். டூ ஒன் அட் எ டைம். யூ ஃபினிஷ் இட், ஷிஃப்ட் டு இட். இதையும் அதையும் பண்ணீங்கன்னா ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால். தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு, அது கூடாதுன்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த காலத்துல. Okay. 1935 like to talk, sir. Yes. சார் இந்த செஷன்ஸ் வேணும். இந்த உங்களது இந்த செஷன் நான் லேட்டா வந்து ஜாயின் பண்ணேன். இந்த வந்து உங்க வீடியோ இந்த இது வேணும் சார். நான் எப்படி பார்க்கணும் இந்த செஷன்ஸ் வந்து வேணும்னா? நான் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கணும்னா எப்படி பார்க்கணும் சார்? நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து டாக்டர் விருதகிரிநாதனுக்கு அனுப்பிடுவேன். ஓகே சார், அவர் கூட கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
சரிங்க. ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே. உங்களுக்கு எப்படி இந்த டீடைல்ஸ் கிடைச்சது? எங்க அண்ணா வந்து சென்ட் பண்ணார் சார். நாங்க லேட் ஜாயின் டியூட்டி முடிச்சுட்டு இப்பதான் லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணோம். எங்க அண்ணா சென்ட் பண்ணியிருந்தாரு மெயில் ஐடியும் இது ஜூம் ஐடி. ஜூம் ஐடி சென்ட் பண்ணியிருந்தாரு. ஜஸ்ட் இப்பதான் சார் ஜாயின் பண்ணோம். சாரி சார் அட்டன் பண்ண முடியல. நான் உங்க நல்ல ஒரு டாப் சீனியர் சைக்காட்ரிஸ்ட். நாங்க ரொம்ப ஃபேவர் உங்களுக்கு. பட் ஆனா உங்க கிளாஸஸ் மிஸ் பண்ணிட்டோம். சாரி சார். டோன்ட் வரி, நாங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணதை டாக்டருக்கு அனுப்புவோம். நீங்க அவரை கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். சரிங்க. ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். Thank you சார். Thank you very much சார். ரொம்ப அருமையா இருந்தது. ஒரு ஃபார்மல் vote of thanks by our club service director Sujata Ramesh Babu. Thank you sir. Morning everybody. It was a wonderful session. We started off Sunday morning with de-stressing and relaxation. You've given us wonderful tips. Yes sir, compartmentalize is the best word which we should all remember, and we should all compartmentalize or do all our work similarly. We will all take it up. Thank you so much sir, and thank you friends for joining us. It was a great session. We look forward to having more sessions similar to this. Thank you. Have a wonderful Sunday. Thank you ma'am. Thank you. Thank you sir. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. Thank you sir. வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க. Thank you. Despite of your busy schedule, எனக்கு தெரியும் நீங்க how busy you are.